4, Scene 1. A dark cave. In the middle, a boiling cauldron. Thunder. Enter the three witches. First witch. Thrice the blind cat had mewed. Now they are talking about all unusual things that have happened that night. 3 times the streaked cat has mewed. একটা কোনো ব্রাইন্ড ক্যাট যার গায়ে ডোরা ডোরা দাগ আছে সে ম্যাও ম্যাও করেছে। সেকেন্ড উইচ বলছে thrice and once the hedge pig whined. So the second witch is telling that 3 times and once more the hedgehog whined. Third witch, harpier cries, this time, this time. So third witchটা বলছে harpier the demon is crying out the signal that the time for us to begin has come. harpier হচ্ছে একটা ডেমনের নাম যে কিনা চিৎকার করে করে বলছে যে এবার তোমরা শুরু করতে পারো। ফার্স্ট উইচ, round about the cauldron go, in the poisoned entrails throw, toad that under cold stone days and nights has 31, sweltered venom sleeping got, boil thou first in the charmed pot. So the first which is telling, walk around the cauldron and throw into the poisoned intestines. Walk around the cauldron, cauldronটা চারদিকে ঘোরো, আর থ্রো into the poisoned intestine, যে পয়জন ইন্টেস্টাইন গুলো আছে গুলো কালেক্ট করেছো কলড্রনের ভেতর দিয়ে দাও। ফার্স্ট অফ অল বয়েল দ্য ম্যাজিক পট, দ্য toad that has been caught sleeping under a cold stone. First boil the magic pot of the toad that has been caught sleeping under a cold stone, secreting poison. From here we come to know that even toad has poison, and toads are poisonous, for 31 days and nights. 31 days and nights ধরে toadটা যে was sleeping under has been caught sleeping under a cold stone and secreting poison for 31 days and nights, সেইটাকেও বয়েল করে দাও। তাহলে you are about to throw into the cauldron the poisoned intestines and magic pot of the toad secreting poison. All double toil and trouble, fire burn and cauldron bubble. This is a very famous chorus kind of thing. All of the witches say together, double toil and trouble, fire burn and cauldron bubble. Second witch, fillet of a fenny snake, in the cauldron boil and bake. Sorry, this one, the first witch says, round about the cauldron go, in the poisoned entrails throw, toad that under cold stone days and nights had 31, sweltered venom the sleeping pot, boil thou first in the charmed pot, double toil and trouble, fire burn and cauldron bubble. Witches, boil and fry in the cauldron the slices of a slimy snake caught in a swamp, the eye of a lizard, the toe of a frog, the hair of a bat, the tongue of a dog, and the forked tongue of a viper, the sting of a blind worm, a lizard's leg, and the wing of young owl, to make up a charm capable of producing great trouble,
Let the broth boil and bubble like hell broth. So the second witch is telling, boil and fry in the cauldron the slices of slimy snake caught in a swamp. Ayo? Fillet of a fenny snake in the cauldron, boil and bake. Eye of newt and toe of frog, wool of bat and tongue of dog, adder is snake, adder's fork, mane his tongue, and blind worm's sting, lizard's leg, holet's wing, for a charm of powerful trouble, like a hell broth, boil and bubble. So the second wind says, boil and fry in the cauldron the slices of a slimy snake caught in a swamp, the eye of a lizard, the toe of a frog, the hair of a bat, the tongue of a dog, the forked tongue of a viper, the sting of a blind worm, a lizard's leg, the wing of a young owl, to make up a charm capable of producing great trouble. Let the broth boil and bubble like hell broth. All again they sing together. Double, double, toil and trouble, fire, burn and cauldron bubble. Double and redouble the hardships and miseries of the world. See, what such a negative thing they are wishing for the human beings. Double and double the hardships and miseries of the world. Let the fire burn and cauldron bubble. Double and redouble the hardships and miseries of the world. Let the fire burn and the cauldron bubble. Third witch. Make the soup thick and slimy by adding to it the scaly tongue of a dragon, the tooth of a wolf, the mummy of a witch, the stomach and the throat of a ravenous shark of the salt sea, the tooth of a poisonous hemlock dug out in darkness, the liver of an impious Jew, the bile of a goat, the twigs of a yew tree, sliced off during the eclipse of the moon, the nose of an infidel, Tark, the lips of a Tartar, the finger of a child born of a prostitute in a ditch and strangled by its mother at birth, and to this the entrails of a tiger to make up the ingredient of our magic charm. So, see what more things they are adding. The third witch is commanding them, they're asking them to do. Make the soup thick and slimy by adding to it scaly tongue of a dragon, the tooth of a wolf, the mummy of a witch, the stomach and the throat of a ravenous shark of the seesaw of the salt sea, the root of a poisonous hemlock dug out in darkness, the liver of an impious Jew, the bile of a goat, impious Jew, Jew, Jew. Shylock was a Jew in The Merchant of Venice, that Jew. The liver of an impious Jew, the bile of a goat, the twig of a yew tree, yew tree, sliced off during the eclipse of the moon, the nose of an infidel Tark, the lips of a Tartar, finger of a child born of a prostitute,
in a ditch and strangled by its mother at birth. Add to this the entrails of a tiger to make up the ingredients of our magic charm. So let us go through the original text. Third witch, scale of dragon, tooth of wolf, witch's mummy, mow and gulf, of the ravined salt sea shark, root of hemlock, dead in the dark, liver of blaspheming Jew, gall of goat and sleeps of yo, silvered in the moon's eclipse, nose of Turk and Tartar's leaves, finger of Bart strangled babe, ditch delivered by a drab, make the gruel thick and slab, add thereto a tiger's cauldron for the ingredients of our cauldron. All now again they sing together. Double and redouble the hardships and miseries of the world. Let the fire burn and the cauldron bubble. Double, double toil and trouble, fire burn and cauldron bubble. Second witch, cool it with a cool the broth by adding a baboon's blood to it. Then the charm will be complete and powerful. So cool the broth by adding a baboon's blood to it. Then the charm will be complete and powerful. The second which says cool it with baboon's blood. Then the charm is firm and good. Mane unless you cool the broth by a baboon's blood, the charm won't be complete and powerful. So cool it by adding a baboon's blood. Enter Hecate and other three witches. Hecate, oh, well done. I praise you for the trouble you have taken, and every one of you shall get a share of the reward. And now sing round the cauldron in a ring like the elves and the fairies, and put a magical effect to all things that you have put in the cauldron. Music and song addressed to black spirits. Hecate and other three witches go out. So Hecate says, well done. She praises for the trouble the witches have taken, and every one of them shall would get a share of reward. And now sing, and then again she directs the witches to sing round the cauldron in a ring like the elves and the fairies, and put a magical effect to all things that they have put in the cauldron. Music and song addressed to black spirits. Hecate and other three witches go out. Now, second witch. Exit Hecate and other three witches. Hecate, oh, well done. I commend your pains, and everyone shall share in the gains. And now about the cauldron, sing like elves and fairies in a ring, enchanting all that you put in. Music and a song, black spirits, etc. Exit Hecate and three other witches. Second witch. Judging by the sensation of pricking in my thumbs, some wicked creature is coming this way. Let the locks open to let him, whoever it is, come in. So the second witch gets a sensation of pricking in her thumb, and by that she can understand that some wicked creature is coming. Imagine this witches for these witches also. Macbeth is a wicked creature, and by a sensation of pricking in her thumb, she can make out that somebody wicked is coming. By the pricking of my thumb, something wicked this way comes.
open locks whoever knocks. Mane, let whoever the person is, let him come inside. Macbeth. How now, you mysterious, evil, and night haunting hags? What are you doing? So Macbeth is also taunting them by calling them mysterious, evil, night haunting hags. Ijo, how now, you secret, black, and midnight hags? What isn't you do? All means all of them, they say together, our work which has no name, our deed without a name. So the witches say that they are doing something that doesn't have any name. Macbeth. I call upon you in the name of your claims to predict. No matter, now you can do that to answer my questions. So Macbeth is telling that I conjure you, means by that which you profess, mane, by the magic you are professing, I conjure you, I have come to know the answer of my questions. Though you have the power to release the winds to blow fiercely against the churches, though you may cause the foaming waves to destroy and swallow up the ships, Mane, Macbeth is telling that what unusual things, what impossible things can be made possible by these witches. What he says? Through, though you have the power to release the winds to blow fiercely against the churches, though you may cause the foaming waves to destroy and swallow up ships, though the young stalks of corn can be flattened and the trees uprooted, though castles may topple on the heads of their guards, though palaces and the pyramids may bend their two toes to their very foundations, though the store of the living elements of nature may fall into the confusion till destruction itself grows tired, yet I demand that you answer the questions which I ask. So Macbeth says that though you have the power to release the wind to blow freely against the charges, though you may create the foaming waves to destroy and swallow up ships, though the young stalks of corn can be flattened and the trees uprooted, though castles may topple on their heads of their guards, though palaces and the pyramids may bend their toes uh, to their very foundations, though the store of the living elements of nature may fall into the confusion till destruction itself goes tired, yet I demand that you answer the questions which I ask you. বলছে যতই তোমার পাওয়ার থাকুক উইন্ডকে ফিয়ার্সলি ব্লো করাবার against the চার্চেস, যতই তোমাদের পাওয়ার থাকুক ফোমিং ওয়েভসকে দিয়ে শিপসকে সোয়ালো আপ করে সবকিছু ডিস্ট্রয় করিয়ে দেবার, যতই তোমাদের পাওয়ার থাকুক ইয়াং স্টকস অফ কর্ন, STALK, স্টকস অফ কর্ন যাদের এইটুকুটুকু হয় তাদেরকেও ক্যান বি ফ্ল্যাটেন্ড অ্যান্ড দ্য ট্রিজ আপরুটেড, তাদেরকেও ফ্ল্যাটেন মানে ওই কর্ন স্টকসগুলোকেও ফ্ল্যাটেন করে দিতে পারো তোমরা, ট্রিজকে আপরুট করে দিতে পারো, দো ক্যাসেলস মে টপল অন দ্য হেডস অফ দেয়ার গার্ডস, সব বাড়িগুলো তাদের মানে যারা পাহারা দেয় তাদের মাথাতেই গিয়ে ভেঙে পড়ে যেতে পারে, those palaces and pyramids may bend their toes to their very foundations, প্যালেস পিরামিড সব উপড়ে যেতে পারে, ভেরি ফাউন্ডেশন তাদের নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ফাউন্ডেশন থেকে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, though the store of living elements of nature may fall into the confusion till destruction itself goes tired, গোটা এলিমেন্ট গোটা লিভিং ক্রিচার যখন কনফিউশনে পড়বে যতক্ষণ না ডিস্ট্রাকশন নিজে টায়ার্ড হয়ে যায়, মানে ডিস্ট্রাকশন এত ডিস্ট্রাকশন চালাবে যে নিজেই টায়ার্ড হয়ে যাবে, তোমরা এই সব কাজগুলো করতে পারো, তাতেও আমি ডিমান্ড করব যে তোমরা আমার কোয়েশ্চেনের আনসারগুলো দাও। Macbeth says, I conjure you by that which you profess, however you come to know
Yet answer me. Though you untie the winds and let them fight against the churches through the yeasty waves, confound and swallow navigation up, though bolded corn be lodged and trees blown down, though castles topple on their warders' head, though palaces and pyramids do slope their heads to their foundations, though the treasure of nature's garments trouble altogether, even till destruction seeking, answer me to what I ask you. First which? Speak. Second which? Demand what you want to know. Third which? We shall answer. Shall, if thou rather hear it from our mouths or from our masters, আমাদের মুখ থেকে শুনবে না আমাদের মাস্টারের মুখ থেকে শুনবে? We will answer. Is your first which? Let us tell us whether you want to hear the answer from our mouth or from the spirits we serve. Macbeth, call your masters. Let me see them. Macbeth বলল, which বলল, call them, let me see them. এই যে ফার্স্ট which বলছে, say if thou wouldst rather hear it from our mouths or from our masters, তখন Macbeth বলছে, call them, let me see them. First which? Pour into the cauldron, মানে বাকি দুজন বীজকে ফার্স্ট বীজটা বলছে, কোলে pour into the cauldron the blood of the pig which has eaten her litter of 9 young ones. বলছে pour into the cauldron the blood of the pig, কোন পিগটার? যেই পিগটা কিনা লিটার অফ 9 ইয়াং বেবিজকে খেয়ে নিয়েছে, মানে 9টা ইয়াং বেবিকে যে পিগটা খেয়ে নিয়েছিল সেই পিগটার ব্লাড ঢেলে দাও কলটনটায়। Then add to eat the fat that has oozed from the gibbet of a murderer. Then the first which says that, then add to it the fat that has oozed from the gibbet, gibbet, gibbet of a murderer, তার ফ্যাটটা ঢেলে দাও ওতে। এই যে pour in so's blood, so মানে pig, that hath eaten her 9 farrow, grease that sweeten from the murderer's gibbets. Gibbet is the tree where the murderer is hanged. যেই ট্রিটার থেকে মার্ডারারকে হ্যাং করা হয়েছিল সেই ট্রিটার নাম হচ্ছে গিবেট। থ্রো ইনটু দ্য ফ্লেম। এবার অল সবাই মিলে বলছে, কাম হাই অর লো, thyself and office defy show. Though come you high or low spirits, show yourselves and your works in a skillful manner, invoking the spirits. Sound of thunder. Now the apparitions appear. First apparition, an armed head appears. এবার এক একটা অ্যাপারিশন হাজির হচ্ছে, এক একটা প্রেতাত্মা। সেই প্রেতাত্মাটা কিসের? না অ্যান আর্মড হেড, একটা মাথা শুধু হাজির হয়েছে, যে কিনা আর্মড মানে কিছু তাতে মাথাটায় কিছু পরানো আছে আর কি। ফার্স্ট অ্যাপারিশন, সাউন্ড অফ থান্ডার, ফার্স্ট অ্যাপারিশন, অ্যান আর্মড হেড অ্যাপিয়ার্স। Macbeth, tell me, mysterious spirit. First apparition and armed head, Macbeth, tell me, thou unknown power, first which. He knows what is passing in your mind. Listen to him, but do not say anything. ফার্স্ট উইচটা মাকবেথকে বলছে, এর কথা শোনো, জানে তোমার মনে কি চলছে, একটাও কথা না বলে চুপ করেও কি বলছে শোনো। ফার্স্ট অ্যাপারিশন, মাকবেথ, 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 beware of Macduff, beware of the Thane of Five. Let me go, I have said enough. This scene, actually act 4 scene 1, is very important. The first apparition says, Macbeth, 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 beware of Macduff,
beware the thin of five, dismiss me enough, মানে আমি অনেক বলে দিয়েছি, আর বলবো না। Macbeth, whatever you are, I thank you for your timely warning. You are sensed accurately the fear in me. But let me ask you one more thing. So what Macbeth says, তুমি একদম ঠিক সময় আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছো, তুমি ঠিক ভয় আমার বুঝতে পেরেছো, আরেকটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করতে দাও। এই যে হোয়াট এভার দাও আর্ট ফর দাই গুড কশন থ্যাঙ্কস, thou hast harped my fear aright, but one word more. First which he will not be commanded. Here is another more potent than the first. So the first which is telling, বলেছিলাম না ও তোমার অর্ডার, তোমার কথা, তোমার কমান্ড শুনবে না, তোমাকে কথা না বলতে। এই যে পরের জন আসছে, here is another spirit more powerful than the first. He will not receive your orders. Here is another spirit more powerful than the first. Second apparition. Macbeth, 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 Macbeth. If I had 3 years, I would use all to listen to you. Second apparition. Be bloodthirsty, courageous, and determined. Treat the power of man with contempt, because no one born of a woman can ever harm you. So Macbeth is being cautioned by the second apparition. What the second apparition says? Be bloodthirsty, mane kill all the more. Be courageous, be determined. If I had 3 years, I would have used all the three to listen. Then the second apparition asks Macbeth to be bloodthirsty, courageous, and determined. And it also assures Macbeth that no man born directly of a woman can harm him. Be bloody, blood and resolute. Macbeth, had I 3 years, I would hear thee. Second apparition, be bloody, bold and resolute, love to scorn the power of man, for none of woman born shall harm Macbeth. Macbeth. Then you can leave Macduff while second apparition disappears. Then you can leave Macduff. Why do I need to fear you? But yet I will make that assurance doubly secure and guarantee the promise of fate by killing him. Macduff, you shall be put to death, so that I can rid myself of my cowardly fear and sleep peacefully in spite of threats and dangers. So Macbeth is telling that then Macduff, even if you leave, I wouldn't mind. যদি তুমি বেঁচেও থাকো আমার কিছু যায় আসে না, কিন্তু আমার অ্যাসিওরেন্সকে ডাবলি সিকিউর করার জন্য আমি তোমাকে মেরেই দেব। এই যে Macbeth, then leave Macduff. Why need I fear of thee? But yet I'll make assurance double sure and take a bond of fate that shall not leave, that I may tell pale hatred, fear it lies, and sleep in spite of thunder. So Macbeth says, I'll make the assurance doubly secure and guarantee the promise of fate by killing him. Macduff, you will be put to death so that I can get rid of myself of my cowardly fear and sleep peacefully in spite of threats and dangers. এইবার সেকেন্ড sound of thunder, third apparition. A child with a crown on his head and a tree in his hand appears. So first apparition was an armed head. Second apparition
a bloody child. Third apparition, second apparition, a bloody child. Third apparition, a child with a crown on his head and a tree in his hand appears. So, first apparition, an armed head. Second apparition, a bloody child. Third apparition, a child with a crown on his head and a tree in his hand appears. What is this that rises in the shape of a son of a king and wears upon his childish head the crown, the symbol of sovereignty? So it is asked that what is that rises in the shape of the son of a king and wears upon his childish head the crown, the symbol of sovereignty? এটা কি? এটা জানতে চাইছে যে কেমন যেন শেপ অফ দ্য সান অফ আ কিং এরম এলো, আর যেন একটা ক্রাউন পরে আছে যেটা কিনা সিম্বল অফ সভরিনটি। অল লিসেন বাট ডু নট স্পিক টু ইট। Third apparition. Be lion spirited, proud, and do not pay any attention to those who may fret or foam or conspire against you. Macbeth will never be defeated until the great Birnam Wood moves against him and comes up to Dunshinan Hill. তাহলে কি বললো? Be lion spirited, proud, and do not pay any attention to those. যাওর দিকে লায়ন স্পিরিটেড থাকো, তুমি প্রাউড থাকো, আর কাউকে গুরুত্বও দিও না যারা তোমার বিরুদ্ধে কনস্পিরেসি হ্যাচ করছে। এইটা জেনে রাখো যে ইউ উইল নেভার বি ডিফিটেড আনটিল দ্য গ্রেট বার্নাম উড comes up to the Dunshinan Hill. Macbeth will never be defeated until the great Birnam Wood moves and comes up to the Dunshinan Hill. Dunsinane, Dunshinan Hill. Birnam Wood, Birnamwood, Wood. First apparition is an armed head. Second apparition is a bloody child. And the third apparition, a child with a crown on his head and a tree in his hand. And the third apparition tells Macbeth that let people conspire against him, no matter whoever conspires against him, but Macbeth will never be defeated until the great Birnam Wood moves up and comes to the Dunshinan Hill. First apparition, what did it caution? Beware of Macduff, beware the Thane of Fife. This was the caution of the first apparition. First apparition, an armed head. Beware of Macduff, beware the Thane of Fife. Second apparition, a bloody child. No one born of a woman can ever harm you. Third apparition, a child with a crown on his head and a tree in his hand appears. His prediction, let the whole world conspire against you, no matter whoever conspires against Macbeth, but Macbeth will never be defeated. No matter whoever conspires against Macbeth, Macbeth will never be defeated until the great Birnam Wood moves up to the Dunshinan Hill. Listen but speak not to it. Third apparition, be lion mettled, proud and take no care. Who chafes, who frets, or whether conspires are
Macbeth shall never vanquished be until great Burnham wood to high Dunsinane Hill shall come against him. Macbeth. The third apparition disappears. Macbeth. That will never happen. Who can enlist the forest and cause the trees rooted in the earth to dislodge themselves and move against me? Sure, কোনোদিন আবার ফরেস্টটা ট্রিটা সব আপরুটেড হয়ে নিজের জায়গা থেকে হেঁটে হেঁটে কখনো আমার কাছে আসতে পারে? দূর, সুইট প্রেডিকশনস, ইট ইজ গুড ইনডিড. Rebellion will never succeed against me. Till the world of Burnham moves, till the wood of Burnham moves, and great Macbeth shall leave his natural lifetime and die in due course a natural death. বলছে কোনো রেবেলিয়নই আমার বিরুদ্ধে সাকসেসফুল হবে না যতক্ষণ না বার্নাম উডটা আসে, যতক্ষণ না আমার ন্যাচারাল ডেথ হয়. Yet my heart yearns to know one thing. Tell me, shall Banquo's sons ever reign in this kingdom? Now he is coming to the main point, that shall Banquo's sons ever reign in this kingdom? Now let me go to the original text. That will never be. Mane Burnham wood can never come up to the Dunsinane Hill. Who can impress the forest, beat the tree, and fix his earth-bound root? Sweet bodements. Good. Rebellious dead, rise never till the wood of Burnham rise, and our high-paced Macbeth shall leave the lease of nature, pay his breath to time and mortal custom. Yet my heart throbs to know one thing. Tell me, if your art can tell so much, shall Banquo's issue ever reign in this kingdom? All. সব কটা উইচ মিলে এবার বলছে, ডু নট ট্রাই টু নো মোর, মানে সিক টু নো নো মোর. Macbeth, I want an answer to this question. If you refuse to tell me what I want to know, you shall be eternally cursed. Why does that cauldron sink in the ground? What music is this? Macbeth, look at his audacity. He is threatening the witches. When the witches tell him, when the witches deny to answer any more question, then Macbeth threatens them by telling, I will be satisfied, deny me this, and an eternal curse shall fall you. মানে তোমাদের উপর কার্স পড়বে. তোমরা এটা বলছো না, দিয়েই বলছে কলট্রনটা সিং করে যাচ্ছে কেন গ্রাউন্ডে? কি মিউজিক এটা? ফার্স্ট উইচ শো, সেকেন্ড উইচ শো, থার্ড উইচ শো. Macbeth. All, সবাই মিলে এবার বলছে, appear before his eyes and afflict his heart with grief. Come and go away like shadows. বলছে এবার ভূতগুলো, উইচেস গুলো রেগে গেছে ম্যাকবেথের উপর, বলছে ওরকে দুঃখ দাও, গ্রিফ দাও, চলো আমরা পালাই. এই যে শো হিজ আইজ এন্ড গ্রিফ হিজ হার্ট, কাম লাইক শ্যাডোজ, সো ডিপার্ট. এবার a show of 8 kings, the last with a mirror in his hand. Banquo's shadow follows. Macbeth, you bear too close a resemblance to Banquo's ghost. কি বলছে? a show of 8 kings, 8টা রাজাকে দেখতে পেল. The last with a mirror in his hand.
শেষ জনের হাতে একটা মিরর, ব্যাংকুয়োর শ্যাডো ফলো করছে। মাকবেথ, ইউ বেয়ার টু ক্লোজ আ রিজেম্বলেন্স টু ব্যাংকুয়োস গোস্ট, তোমার সাথে ব্যাংকুয়োর গোস্টের দেখতে মিল আছে। Away, the sight of your crown burns my eyes, তোমার এই ক্রাউনের সাইটটা আমার চোখকে একদম পুড়িয়ে দিচ্ছে। You the first one who wears a golden crown, your hair looks just like the first one. The third king also resembles the first two. You wretched hags, why do you show this to me? Is that the fourth? Let my eyes jump out of the sockets so that I do not have to see this. What I think this line of kings will stretch out till the day of judgment. Another yet, a seventh. I will not see any more of them. And yet, here appears the eighth, carrying a mirror which shows me more kings to follow the line. I see that some of these kings carry each two balls and three scepters. Scepters mean symbols to show that they rule over England, Scotland, and Ireland. What a horrible sight it is. Now I see that it is all true, for the blood covered figure of Banquo smiles at me and points to me as his descendants. What is all this true? এবার ম্যাকবেথ বলছে, ইউ বেয়ার টু ক্লোজ, তোমার সাথে অনেকটাই ব্যাংকোর গোস্টের মিল আছে। আওয়ে, দ্য সাইট অফ ইউর ক্রাউন বার্নস মাই আইজ, তোমাদের এই যে রাজার মুকুটটা আমার চোখটাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। ইউ দ্য সেকেন্ড ওয়ান হু ওয়্যারস আ গোল্ডেন ক্রাউন, ইয়োর হেয়ার লুকস লাইক জাস্ট দ্য ফার্স্ট ওয়ান। সেকেন্ড যে আছো, আটটা কিং তো দাঁড়িয়ে আছে, শো অফ এইট কিংস, তার মধ্যে সেকেন্ড ওয়ান আর লাস্টেরটার মিরার আছে হাতে। তাই সেকেন্ড ওয়ানটার বলছে, সেকেন্ড মানে শো অফ এইট কিংস এর সেকেন্ডটার গোল্ড চুলটা ফার্স্টটার মতো। দ্য থার্ড কিং অলসো রিজেম্বলস দ্য ফার্স্ট, থার্ড কিং এর চুলটাও ফার্স্টের মতো। ইউ রেচেড হ্যাক্স, ওয়াই ডু ইউ শো দিস টু মি, রেগে গিয়ে বলছে, ইজ দ্যাট দ্য ফোর্থ? Let my eyes jump out of the socket so that I do not have to see this. Socket? Socket. চোখে যে সকেট থাকে, বায়োলজিক্যাল ওয়ার্ড, বলছে আমার আইটা বেরিয়ে যাক সকেট থেকে, সো দ্যাট আই ডু নট হ্যাভ টু সি দিস। হোয়াট আই থিঙ্ক দিস লাইন অফ কিংস উইল স্ট্রেচ আউট টিল দ্য ডে অফ জাজমেন্ট। টিল দ্য ডে অফ জাজমেন্ট মানে ওর জীবনের শেষ দিন অবধি কি এই লাইন অফ কিংস গুলো থাকতে থাকবে নাকি? ইয়ে অ্যানাদার ইয়েট আর সেভেন্থ, আই উইল নট সি এনি মোর অফ দেম, আর দেখবো না আমি। 7 নম্বরটাও চলে এসছে। and yet here appears the eighth, carrying a mirror which shows me many more kings to follow the line. 8 নম্বরটা আবার একটা মিরার নিয়ে চলে এসছে, যেটা দেখাচ্ছে, মিরার কি, মিরার শোজ দ্য ইমেজ অফ এনিথিং, মানে ইট গেটস ডাবলড। তো মিরার নিয়ে আসা মানে আরো যে লাইন অফ কিংস বলেছিল না, Banquo will be father to a line of kings, সেইটাই কিন্তু সেইটারই একটা প্রতিফলন চলে এসছে। I'll see that some of these kings carry each two balls and three scepters. Two balls, three scepters টা কি? To show that they rule over England, Scotland, Ireland. এই তিনটে মিলিয়ে তো মানে ব্রিটেন, সেইটাই বলছে, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড। What a horrible sight it is. Now I see that it is all true, for blood covered figure of Banquo smiles at me and points to me as his descendants. To the witches, what is all this true? এবার বলছে পিছু এই যে সব যে হোয়াট আ হরিবল সাইট ইট ইজ, আ সেভেন্থ আই সি, আই উইল নট সি এনি মোর
of them, and yet there appears the eighth carrying a mirror which shows me more kings to follow the line. I see that some of these kings carry each two balls and three scepters. Two ball, three scepter money হচ্ছে symbol. Two balls, three scepters. Two balls, three scepters. Two balls, three scepters. Two balls, three scepters. SCEPTRES. Scepters. Two balls, three scepters. Symbols to show that they rule over England, Scotland, Ireland. What a horrible sight it is. Now I see that it is all true, for the blood covered figure of Banquo smiles at me, points to them as his descendants. To the which, what is all this true? First which. এবার মকবেথ বলছে, thou art too like the spirit of Banquo down. Thy crown does sear mine eyeballs, and thy hair, thou other gold bound brow, is like the first, a third is like the former. Fill the heads. Why do you show me this? A fourth. Start eyes. What? Will the line stretch out to the crack of doom? Ye another yet? A seventh? I will see no more. And yet the eighth appears, who bears a glass, which shows me many more. And some I see that twofold balls and treble scepters carry. Horrible sight. Now I see it's true, for the blood boltered Banquo smiles upon me and points at them for his. What is this so? First witch. Yes, sir, all this is true. But why does Macbeth stand so bewildered? Come, sisters, let us cheer up his spirits and show him the best of our pleasing tricks. Macbeth জিজ্ঞেস করছে এবার, মকবেথ, এগুলো কি সব সত্যি নাকি? ফার্স্ট উইচ বলছে হ্যাঁ সত্যি, ইয়েস স্যার, অল দিস ইজ ট্রু। বাট ওয়াই ডাজ মকবেথ স্ট্যান্ড সো বিউইল্ডার্ড? কিন্তু মকবেথ তুমি এত বিউইল্ডার্ড কেন, পারপ্লেক্সড কেন? দিয়ে বলছে, কাম সিস্টার্স, লেট আস চিয়ার আপ হিজ স্পিরিটস অ্যান্ড শো হিম দ্য বেস্ট অফ আর প্লিজিং ট্রিক্স। এইবার বলছে স্পিরিট ওর, মানে ওকে আনন্দ, লেট হিম চিয়ার আপ, আর let us show him our pleasing tricks. I shall charm the air to give forth music while you perform your fantastic dance, so that this great king will be pleased to say that he did not fail to repay his greetings. বলছে, I shall charm the air to give forth music. মিউজিকের যেন আওয়াজ আসে, while you perform your fantastic dance perform করবে তু, so that this great king will be pleased to say that we did not fail to repay his greetings. এই গ্রেট কিং খুব খুশি হবে যে আমরা ওর, মানে so that this great king will be pleased to say যে আমরা ওর গ্রিটিংসকে রিপে করেছি, আমরা ফেইল করিনি, রিপে হিজ গ্রিটিংস। মিউজিক, দ্য উইচেস ডান্স অ্যান্ড দেন ডিসঅ্যাপিয়ার। মকবেথ, where are they? Have they gone? Let this evil hour stand accursed forever in the calendar. যেই সময়টা যেন ক্যালেন্ডারে কাস্ট হয়ে যার, কখনো আমাকে দেখতে না হয়। কাম ইন, you who are standing outside. To Lennox waiting outside, Macbeth says Lennox to come inside. Now let us see what the witch says in the original text. এই sir, all this is so, মানে হ্যাঁ এগুলো সব সত্যি। By why stands Macbeth thus amazedly? Come sisters, cheer we up his spirits and show the best of our delights. I will charm the air to give a sound while you perform your antique round, that this great king may kindly say our duties did
his welcome pay. এবার Macbeth. Music, the witches dance and vanish. Macbeth, where are they? Let this pernicious hour stand accursed in the calendar, come in without there. Enter Lennox. Lennox, what is your majesty's command? Macbeth, did you see the weird sisters? Lennox, no, my lord. Lennox is telling what do you want to command? Then Macbeth says, did you see the weird sisters? Lennox says, no, I didn't. Macbeth, did they not come past you? Did they not come past you? তোমায় পেরিয়ে আসেনি? Weird sisters গুলো, three sisters, three witches? No, my lord, surely they did not. Macbeth, may the air through which they fly be accursed, and may all those that trust them be damned. এইবার Macbeth বলছে, যেই এয়ারটা দিয়ে ওরা উড়ে উড়ে যাবে, ভূতগুলো তো ওড়ে ব্রুমস্টিক নিয়ে, তারা যেন সেই এয়ারটা যেন অ্যাকার্সড হয়ে যায়, আর যারা ওকে ট্রাস্ট করে তারা যেন ড্যামড হয়ে যায়। I heard the sound of galloping horses. Who was it that rode this way? কে এই দিক দিয়ে পেরোলো কে জানে। Lennox, this 2 or 3, my lord, that bring you word, Macduff is fled to England. 2 or 3 persons, my noble lord, who have brought the news that Macduff has fled to England. Macbeth, fled to England? Ay, my lord. Macduff has fled to England. Macbeth, aside. Time, thou anticipest my dread exploits. মানে মনে মনে বলছে, অ্যাসাইড, টাইম, ইউ ডু প্রিভেন্ট মাই ড্রেডফুল অ্যাকশনস, মানে আমি ওকে মারতে পারলাম না। আর ডিডস নেভার কিপ পেস উইথ আর পারপাস, আমাদের কাজ আর আমাদের পারপাস সবসময় মানে ঠিক টাইমে হয় না। আনলেস উই অ্যাক্ট ইমিডিয়েটলি, মানে তক্ষুনি I did not kill Macduff, and that's why he has flown to England. From this moment, the very first impulses of my heart will prompt the very first actions of my hand. That is, I will execute my purposes without the least of delays. And even now, to put my thoughts into immediate action. Yet let intentions and action go hand in hand. I will make a surprise attack on Macduff's children and all the unfortunate beings connected with him by blood. I will not boast like a fool. I shall do this deed before the ardor of my resolution that has time to come down. Never again will I seek to see those apparitions. কি বলছে Macbeth? টাইম, ইউ ডু প্রিভেন্ট মাই ড্রেডফুল অ্যাকশন, সময় তুমি আমার ড্রেডফুল অ্যাকশনকে আটকে দিলে। আওয়ার ডিডস নেভার কিপ পেস উইথ আওয়ার পারপাসেস আনলেস উই অ্যাক্ট ইমিডিয়েটলি। দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোট, ইউ শুড রিমেম্বার। আওয়ার ডিডস নেভার কিপ পেস, আওয়ার ডিডস নেভার কিপ পেস উইথ আওয়ার পারপাস আনলেস উই অ্যাক্ট ইমিডিয়েটলি, আমাদের কাজের সাথে আমাদের পারপাস কখনো কি পেস করে না যতক্ষণ না আমরা সঙ্গে সঙ্গে কোনো কাজ করি। From this moment, the very first impulses of my heart will prompt the very first action of my hand. এর পর থেকে যখনই যা ইম্পালস আসবে সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত সঙ্গে সঙ্গে কথা বলবে, মানে I'll execute my purpose without the least of delay. I will immediately kill everybody as soon as my brain will command me. And even now, I put my thoughts into immediate actions, এবং এখনো আমি আমার থটকে এক্ষুনি অ্যাকশনে পরিণত করব। Let intention and action go hand in hand. ইন্টেনশন আর অ্যাকশন যেন একসাথে চলে। I'll make a surprise attack on Macduff's castle and capture 5, ওই যে 10 of 5,
তাই বললো আমি ম্যাকডাফের ক্যাসেলটা ক্যাপচার করব 10 of 5. I'll put to the sword his wife, his children, and all the unfortunate beings connected with him by blood. মানে he has decided that he'll kill Macduff's innocent wife and children. I'll not boast like a fool. I shall do this deed before the ardor of my resolution has time to cool down. যতক্ষণ না আমার এই মানে চট করে আমার এই রেজলিউশনটা কুল ডাউন হয়ে যাওয়ার আগেই আমি গিয়ে কাজটা করে দেবো। নেভার অ্যাগেইন উইল আই সিক টু দোজ অ্যাপারিশনস। আর জীবনে ওই অ্যাপারিশন গুলো আমি দেখবো না। Where are the messengers you spoke of? Come take me to them. যাদের সাথে কথা বলেছিলে তারা কোথায়? তাদেরকে তাদেরকে আমার কাছে ডাকো। Scene 2, 5. Sorry, Macbeth. Time thou anticipatest my dread exploits. The fighty purpose never is overlooked unless the deed go with it. For from this moment, the every firstling of my heart shall be the firstlings of my hand. And even now, to crown my thoughts with acts, be it thought and done, the castle of Macduff I will surprise. Seize upon five, give to the edge of the sword, his wife, his babies, and babes and all unfortunate souls that trace him in his line. No boasting like a fool, but no more sights. Where are these gentlemen? Come, bring me where they are. So, this is how Act 4, Scene 1 ends. We will move on to Act 5, where we will find that Macduff's wife and children are being killed. Lady Macduff's wife and his son gets killed.